Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah wa ba'd. Thumma usalli wa sallim ala ashrafil mursalin sayyidina wa habibana maulana Muhammad bin Abdullah salawatullahi wa salamuhu alayhi. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, inna Allaha wa malaikatihi yusalluna alal mutasahhirin. Yagamba mbaka wa Allah okusasira ebyengera n'emirembe bibere kuye ti inna Allaha, mazima Mukama Katonda, wa malaikatihi, ne bamalayika be, yusalluna, basabira alal mutasahhirin, ku muntu ali addaako oba ku bantu abali addaako. Awalan, okusalira kwa Allah eri abantu kwe kuliwa, kwe kubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala akwogerako eri bamalayika be. Allah atugamba bamalayika be la ya'suna Allah fima amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yagamba nti bamalayika be tebamujemera mu ebyo byaba balagidde, era bakola ebyo byaba balagidde. Ekyokubiri, bamalayika okwogera okutusalira kwe kubeera nga basaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atusonyiwa. Era Allah tasobola gaana dua z'abamalayika kubanga abamalayika la ya'suna Allah, tebajemera ki Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana omuntu ali addaako alina garanti maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nti Allah agenda muwejjana. Ekyokubiri, daaku mu kugirya, oluvannyuma lw'okulya daaku ke kaseera ako mwe tusabira Allah subhanahu wa ta'ala, Allah wabeera ku kituyitira kye bayita sama udduniya, ng'abuuza bani abeetaavu mbaddemu mbaanukule. Ne bw'obanga okoze adhikaari zokkaawo, ne woleeta dhikirizo awo, kimala subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar subhanallah bihamdi, bw'otyo ng'ogenda otenda Allah wo, mwana wattu ekyo kiba kyanjawulo nnyo. So Allah subhanahu wa ta'ala okugamba nti asaalira abantu abali addaako, bimaana aboogerako. Bw'aboogerako, Allah tasobola kwogera ku muntu mukyamu. Tuli ffenna olaba just President Museveni kwogera ku linnya lyo owulira ng'ofa. Bannange banjogeddeko babuuza ani gundi oyo, ani musomesa Eriya yaani. Tuli ffenna abekobe be baani babusuulwa, okitegeera babuuza. So kati Allah subhanahu wa ta'ala akwogerako notegererwa mu maaso g'abamalayika, bimaana akwogerako ng'omuntu omuki omulungi. Ekyokubiri, bamalayika okutuba nga batusabira, bino byenkunyonyola Imam Ibn al-Qayyim al-Jawzi bw'atyo bwe yavunula hadith eno. Faruk Sebuliba masha Allah wabakojja webale kulaba. Naam, hadith eyokubiri witegereke soba hadith esoose simanyi, naye hadith eyokubiri egamba tasaharu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasaharu, omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugamba nti mulye ddaako. Fa inna fi suhuri, mazima mu kulya ddaako baraka, mulimu emikisa. Mu kisiibo kino Allah subhanahu wa ta'ala empeera zaawukana, empeera zikola zitya? Zaawukana. So twongere okubeera nga tulajjanira Allah subhanahu wa ta'ala, tulye ddaako, tunoonya buli ewali empeera, tunoonya buli ewali empeera. So hadithi zibadde bbiri ng'ate zibadde zirina okugenda zonna. Hadithi esoose egambye nti qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nti inna Allaha wa malaikatihi yusalluna alal mutasahhirin, mazima Allah subhanahu wa ta'ala ne bamalayika be basabira alal mutasahhirin, ku baddu abali addaako. Ne tugamba Allah asabira atya oba asabira atya abaddu be? Kubeera nga aboogerako eri bamalayika be ab'ekitiibwa. Bamalayika basabira batya abantu abali baddaaku? Kubeera nga basaba Allah abeere nga abasonyiwa. Ekyokubiri, ekyokusatu kyetufunamu nti ke kaseera omuntu abadde n'ebizibu, omuntu alina kyayagala okwanja mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, ke kaseera ekoko oluvannyuma lw'okulya ddaaku togenda mu buliri, soka ofukamire, genda ofune wudhu, saleera kabbiri. Tuli ffenna saleera kabbiri, yanjula ebizibu mu maaso ga Allah mu lulimi lw'osinga okutegeera. Ai Allah lenti
ai Allah quarantine, ai Allah kino yogera buli kimu, yogera buli kimu do Allah. So ke kaseera ako ketu Allah kakyatuwadde abadde batakyasobola kuzuukako kiro. Wallahi ke kaseera ka oluvannyuma lw'okulya daaku toddawo sigala ng'osaba Allah subhanahu wa ta'ala. Musabe Allah ali waggulu, abeera ku ggulu erisembayo sama udunia, agamba bani abeetaavu, bani abalina obwetaavu mbanukule bannange abaddu bazzeemu kwebaka. So kana kaseera tukakozese baddu ba Allah ng'obudde bukyali. My brothers and sisters, for those who are good in English as well, I have been telling you this, that my English is not so good, but I will try my level best. The Prophet of Allah, peace be upon him, said, indeed Allah and his angels pray to the people who eat sahur. That, and you have asked, Ibn al-Qayyim al-Jawzi explained that how do Allah subhanahu wa ta'ala pray to those people that take sahur or daakuu? He said, by uttering those people who are eating daakuu to his famous or to his angels. And how do angels pray to we people? By uttering or by asking Allah subhanahu wa ta'ala to forgive, to pardon for us, to forgive our sins. Then another prophetic hadith or another authentic hadith that we have seen, it was saying, tasaharu fa inna fi suhuri baraka, that eat daakuu, indeed in taking daakuu there are blessings. So don't ignore daakuu. NB, not this. It's not that once you miss daakuu you are not allowed to fast. You can fast without taking daakuu. Just Allah subhanahu wa ta'ala wanted you to have something such that can sustain you, or wanted also to gain those rewards. With those simple words, allow me just to send greeting to two people. Munzikirize ntumireko abantu babiri, jajja wange Amitaseka Salimu Busulwa ne jajja Abbas Male Kanaguluba. Allah bankumire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa kul am wa antum bi khair. Bola bange bigambo bino birungi bisasanye sanarutake insha Allah.